Now, principal value 1000, rate of interest 12%, period being 2 years, and what is the sum? What is the sum? Okay. Number 1 being yearly compounding. Yearly compounding. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது பேர் இயர்லி காம்பவுண்டிங். How this could be? S is equal to P into 1 plus I to the power N. P 1000, 1 plus I here being 0.12 to the power N being 2. So 1.12 to the power 2 being 1.2544 into 1000, this value being 1254.4. Okay, 1254.4. Suppose half yearly compounding na sir, 6 மாசத்துக்கு ஒரு முறை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, பிளஸ் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்துட்டே வந்துருவாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கிடையாது, 6 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை. எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி காம்பவுண்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் வேல்யூ பீங் 1000, interest for the first year 120, 1120. This is sum by the end of first year. Interest for the second year being இதுக்கு 12% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 134.4. You'll get 1254.4. Suppose half yearly compounding என்ன? Principal value of the 0th period investment is 1000. Interest for the first half year எவ்வளோ? 6% தானே. வருஷத்துக்கு 12%னா அரையாண்டுக்கு 6% போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 6. 1006. இது sum by the end of first half year. Interest for the second half year எவ்வளோ வரும்? இதுக்கு 6% போடணும், எவ்வளோ வருதுங்க? 6. அப்பா அங்க முன்னாடியே 60 தானே வந்திருக்கணும். ஓகே, so here it is 60, 1060. இப்ப 60.36 63.6. ஓகே, 1123.6 sum 2. again interest for the second half year. 2 வருஷம்னா மொத்தம் 4 half year இருக்கு. இதுக்கு 6% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 416. So S3 some value by the end of third half year 11016. Okay, then interest for the fourth half year 71.46. அப்ப your S4 will be 1262.62. This is nothing but sum by the end of second year, 4 half year or 2 years. இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது அப்படி சொன்னாக்க, யூசுவலா S is equal to P into 1 plus I to the power N இருக்கு இல்லையா? ஷார்ட்டர் பீரியட் போகும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பீரியட் இருக்குன்னு பாருங்க. நம்ம அந்த பீரியடுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டீங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த கால்குலேஷன்ல 6 தான் எடுத்துக்கிட்டீங்க. 6ங்கிறது என்னது? I divided by ஒரு வருஷத்துக்கு 2 half year, அதனால 2ங்கிறத டினாமினேட்டர்ல போறோம். சோ நான் புது டேர்ம் ஒன்று இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன், இது m டு த பவர். 2 வருஷம் போட்டீங்கன்னா 4 டேர்ம் போட்டீங்களா?
2 வருஷம் கிடையாது, 4 டேர்ம், 4 6 மாசம், அதாவது n m. டினாமினேட்டர்ல நான் 2ஆல டிவைட் பண்ணேன், அதை பவர்ல இருக்கிற என்னோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இதுதான் ஷார்ட்டர் பீரியடுக்கான ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ட்டர் பீரியடுக்குரிய ஃபார்முலா தனியாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த பீரியட் டு த பவர் நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்ட் பீரியட்ஸ் இன் தட் டேர்ம். 2 வருஷத்துக்கு ஹாஃப் இயர்லின்னு சொன்னா எத்தனை ரெஸ்ட் பீரியட் இருக்கும்? ஒரு வருஷத்துக்கு 2, 2 வருஷத்துக்கு 4 ரெஸ்ட் பீரியட் நமக்கு இருக்கும். ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் பீங் S is equal to P into 1 P into I divided by number of rest periods to the power number of years, number of rest periods per annum. 1000 into 1 plus 0.12 2 rest periods in a year to the power 2 years into 2 rest periods. அப்போ 1000 into 1.06 to the power 4. அப்போ 1.06 to the power 4 அப்படின்னா that value being 1000 into 1200 1.26247 or 8248, otherwise 1262.48. ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர்ஸ் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, மற்றபடி சேம் ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஹாஃப் இயர்லி, குவார்டர்லி இருந்தா எப்படி இருக்கும், மந்த்லி இருந்தா எப்படி இருக்கும் பார்த்துருவோம். இதை முதல்ல கம்பெனி முடிங்க. ரெஸ்ட் பீரியட். ஓகே, so if it is being quarterly rest period, you know that the calculation of S is equal to P into 1 plus I to the power n, but இது இயர்லி ரெஸ்டா இருக்கணும். பட் இயர்லி 2-3 ரெஸ்ட் பீரியட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாங்க. இந்த ஃபார்முலா எப்படி நம்ம மாத்திரம் S is equal to P into 1 plus I divided by m, number of rest periods, to the power a number of years multiplied with the number of rest periods in the year. குவார்டர்லின்னு சொல்லும் போது 1000 into 1 plus rate of interest being 0.12. Quarterly 4 rest periods are there in a year to the power 2 into 4. எவ்வளவு வருது? 1000 into 1.03 to the power 8. Okay, 1.04 to the power 8. 03 to the power 8. Okay, get this value 1.1 12% வருஷத்துக்கு போட்டாலே 120 ரூபாய், 2 வருஷத்துக்கு 240 ரூபாய் வரும். இன்னும் காம்பவுண்டிங் பீரியட் ரொம்ப ஷார்ட்டரா இருந்துச்சுன்னா 240க்கு மேல தான் வரும். இந்த மாதிரி யோசிக்கணும், அதுக்காக சொல்றேன். So the answer being right. Suppose monthly rest period இருந்தா, S is equal to P into 1 plus I by m to the power number of years into number of rest periods in a year. 1000 into 1 plus 0.12 divided by 12 to the power 2 into number of rest periods being 12. What's the value?
Total ultimate value 269.73. அப்ப இது வந்து என்ன தெரியுது? If the rest period is very shorter, you'll get more revenue. You'll get more revenue. Clear? You'll get more revenue. Suppose daily erda daily rest period. Okay, very good. So you got now daily rest period. S is equal to P into 1 plus I by M to the power 2s into number of rest periods, n into number of rest periods in a year. P வந்து 1000, 1 plus 0.12 divided by 365 to the power 2 into 365. So the value being 1000, 0.12 divided by 365. Okay, is equal to 1000 into 1.0003287 to the power 730. Now 1.0003287 to the power sorry, oh point idhula varliya. Okay, 1.0003287. 1.0003287 to the power 730 into 1000. Okay, 1.2712. Okay, 1.1000 into 1.27 evalu vanduchi 27121. Okay, 12 1271.2. Okay, good. Scientific calculator இல்லாம போட முடியாது. இல்லனா நான் அந்த ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்தேன்ல அந்த மாதிரி போடுங்க. Scientific calculator இல்லனா ஷார்ட்கட் கொடுத்திருக்கானா இல்லையா? வரும். இந்த 12 times multiply பண்றது அந்த மாதிரி போடுங்க, you will get the answer. என்னப்பா 1000 something தான் இருக்கு. நான் வரேன். Is that okay? Daily compounding முடிஞ்சிருச்சு. half a day கொண்டு கொடுத்தா போங்க சார், சம போடல சார். நாங்க மணிக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டா கோர்ஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்றோம் சார். அந்த சமயத்துல we have a shortcut. Continuous compounding ஒரு shortcut இருக்கு. Of course there is a logic also. We never go for that logic. Okay, ஏன்னா இப்போதைக்கு மைண்ட்ல அது இல்லை. Continuous compounding ஆக இருந்தால் even you can assume this is being daily compounding. ரெண்டே ஒன்று தான், continuous compounding. So the formula being S is equivalent to P into e to the power I, or rate of interest, right? I into n. We can depend on this formula. P value being 1000, e to the power rate of interest being 0.12 into period being 2, otherwise 1000 into e to the power in the value is 0.24.
So I need this value first of all. I need this value. Scientific calculator la உங்களுக்கு E value கொடுத்திருக்காங்க. E ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 2.71828. 2.71828 is the value for E. Pi க்கு என்ன வேல்யூ? 22/7 3.14 சொல்றோம்ல, அது மாதிரி E அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அந்த கான்ஸ்டன்ட் உடைய ஃபார்முலா என்ன, மீன்ஸ் வேல்யூ என்னன்னா 2.7128. ஒரு நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ஒரு எண்ட்லெஸ் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு அர்த்தம். இந்த நம்பர் வச்சுக்கங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. பையோட வேல்யூ என்ன? அதுவே ரஃப் நம்பர் தான் தெரியுமா? 22/7 இஸ் a rough number. It's not exact பையோட வேல்யூ. பையோட வேல்யூ இன்னும் ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சு முடிக்கல. ரைட். எந்த ஒரு நம்பரா இருந்தாலும் நம்ம டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஃபிராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் அதே ரிப்பீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பட் இதுக்கு மட்டும் ரிப்பீட்டே ஆகல. கிளியர்? இந்த பைக்கு மட்டும் ரிப்பீட் ஆகல. அதான் லாஜிக். ஸோ அதனால அது கம்ப்யூட்டர்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சு பார்க்குறாங்க. இன்னும் ஒரு தெளிவு வரல. இது வந்து 3 வருதா? 22/7 3.14 இருக்கு இல்லையா? அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. எத்தனை வருஷம், எவ்வளோ வரைக்கும் போகுது? இது வரைக்கும் ஒரு டாட்டுக்கு பிறகு ஒரு 1000 10,000 டிஜிட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமும் போயிட்டே இருக்காது. That's what about constant. தெரியுமா தெரியாதா? ஓகே, ரைட். See, value for pi maximum value for pi. The most accurate value of pi is எவ்வளோ டிஜிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஒன்று போட்டு எவ்வளோ சைபர் போடணுங்க. இது என்னன்னு தெரியல. இது மில்லியன், இது பில்லியன், இது ட்ரில்லியன், இது குவாட்ரிலியன். 60 to quadrillion வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. As such now still it is pending. ஒரு இதில் அந்த நம்பரே போட்டிருந்தாங்க. பையோட வேல்யூ பார்ப்போம். ஓகே, Google employee sets record for most digits calculated for pi number. Most digits. Google employee. Pi dream அது என்ன அழகா இருக்கு பாருங்க. Most digits calculated. ட்ரில்லியன்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. 3க்கு பிறகு ட்ரில்லியன்ஸ்ல இருக்கு. நம்ம எக்ஸாம் போடுவோம். ரைட். ஸோ அது மாதிரி ஈக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அந்த ஈக்குரிய வேல்யூ தான் 2.71828. ஸோ யூ கேன் டைரக்ட்லி டிபெண்ட் ஆன் தட். இஸ் தட் ஓகே? நவ் let's see. E power 0.24. You get 1.2712 அப்போ 1000 into 1.27125. So the value being 1271.25. இது டெய்லிங்க. அதை காட்டிலும் ஷார்ட் தான் இது. டெய்லி காம்பவுண்டிங் காட்டிலும் ஷார்ட் தான் இது. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங் லாஜிக் இதுதான். ஹாஃப் டே ஒன்ஸ் சொன்னால் I டிவைட் பை ஒரு வருஷத்துக்கு 730 வரும். 365 into 2. 730 ஹாஃப் டேஸ் இருக்கு. டு த பவர் 2 years into 730 போடணும். அப்படி போட்டு போயிட்டீங்க எவ்வளவு நாள் போகுதுன்னு தெரியல. பட் கண்டினியூஸ் காம்பவுண்டிங்ல வில் கெட் ஆன்சர். எப்போதுமே ஷார்ட்டர் த ரெஸ்ட் பீரியட் வில் கிவ் மோர் ரிட்டர்ன். Come on, make note of it. Value 1000. Rate of interest 12%. Number of period being 2 years.
what is S? இப்போ பார்க்க போறது எல்லாமே continuous compounding. So இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க S is equal to P into e to the power rate of interest into number of period. இதுல P value 1000 into E உடைய value 2.71828 I into n, so I being 0.12 into 2, 0.12 into 2. Otherwise, this is 0.24. 1000 into 2.71828 to the power 0.24. Actually, உங்களுடைய எக்ஸாம்ல மேக்ஸிமம் e to the power 0.24 அப்படின்னா என்ன வேல்யூன்னு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. டேபிளே இருக்கு. உங்களுடைய மேத் புக்ல பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி e to the power xங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இருக்குன்னு பாருங்க. வேல்யூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய இன்ஸ்டிட்யூட் மெட்டீரியல்ல. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இந்த மாதிரி போடலாம். e to the power scientific calculator இருந்தா நான் இந்த மாதிரி நான் அப்ளை பண்றேன். So this value being 1.27125. 1000 into 1.2712.5 okay 125 okay நான் ஆக்சுவலா மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுட்டேன் நேரா மனசுல. So the value being 1271.25. Suppose இதை மாத்தி யோசிங்களேன். If the S being 1000, I being 12%, N being 2S, what is P? Yeah, of course, continuous compounding. இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க P is equal to S divided by e to the power in போடலாம், or S into e to the power minus in அப்படிங்கிறதும் போடலாம். ரெண்டு மெத்தட்லையும் போடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடலில் போடும்போது 1000 divided by இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, 1.27125. இப்போ ஈஸியாக போட்டுக்கலாம். Then the present value of this value being 1000 divided by 1.27125, 786.63. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணட்டுமா சார்? பண்ணலாமே. 1000 into இந்த வேல்யூ. ஓகே, லெட்ஸ் see. 1000 into e to the power, right? e to the power 0.24 negative value. So then this value being 0. கட்ட போட்டோமா? The first value correct தானேப்பா? 1000 divided by 1.27125. Yeah, correct. So e power 0.24 minus, yeah, 0.7863. 663. Okay. Then the ultimate value being 786.63. You will get the same answer. So continuous compounding la future value present value எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த ஃபார்முலா மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். This is the formula. சார் நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் கே சார் எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த கால்குலேட்டர் ட்ரிக்ஸ், அதை யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, என்ன பண்ணுவீங்க? x to the power n ஆக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் x அதுக்கப்புறம் take the root 12 times. செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து -1. of course இது தேவையில்லை, பட் தெரிஞ்சுங்க. தேர்ட் வந்து multiplied by n, அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வரும் +1. fourth step being
plus 1. Fifth step being into equal, இது ஒரு செட். இது மாதிரி நீங்க 12 times press பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன நம்பர் இருக்கு? 2.71828 அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இது E உடைய வேல்யூ. எப்படி பைக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கோ அது மாதிரி ஈக்கான வேல்யூ இது. டு த பவர் எத்தனை முறை? 2 years. 2 years is 0. Okay, 0.24. Now I am using the calculator here. X oda value 2.171, sorry, 2.71828. Okay, take the root. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus 1 into n. N being 0.24. Then plus 1. Now into equal 1 time. Repeat this 12 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You get the value 1.27277 வந்துருச்சு. இந்த நம்பர் வந்துருச்சு. க்ளோஸ் நம்பர் வந்துடும் உங்களுக்கு. ரஃபா இந்த மாதிரி போட்டுற முடியும். எக்ஸாம் நேரத்தில் ஒரு பயம் இல்லாமல் போகணும். சார் சப்போஸ் எக்ஸாம்ல கொடுக்கல சார், கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு சார், யூ ஹேவ் யுவர் டூல் இன் யுவர் ஹேண்ட். அதுக்காக ரைட். கம் ஆன், ஃபினிஷ் அப் காப்பிங் திஸ். ப்ராப்ளி XYZ ஒரு பேங்க் அண்ட் ABC ஒரு பேங்க் இருக்கு. நீங்க டெபாசிட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு கொடுக்குறாங்கன்னா XYZ எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க அப்படி சொன்னாக்க 12% கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. ABC பேங்க் எவ்வளவு கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க 12.25% கொடுக்குறேன்றார். அப்ப நீங்க எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ரெஸ்ட் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா XYZ பீரியட் பேங்க் வந்து மந்த்லி ரெஸ்ட் பீரியட். ABC என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க இயர்லி ரெஸ்ட் பீரியட் அப்படின்றாங்க. இப்ப எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? XYZ ABCயா? ஒரு குத்து மதிப்பா சொல்றோம் சார், நீங்க XYZ வச்சுங்க. போன முறை ABC வச்சிருக்கீங்களா? இப்ப கரெக்டா சொல்லுங்க, எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும்? அப்ப ABCயா XYZ? ஏன் பெனிஃபிட்? ஏன் மந்த்லி இருந்தா என்ன? வாட் இஸ் யுவர் அப்சல்யூட் டேர்ம் பெனிஃபிட் என்ன? எவ்வளோ? யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். பிரின்சிபல் பீயிங் 1000 இஷ்டத்துக்கு சொல்லக்கூடாது. 1000 rupees இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல பணம் எவ்வளவு மாறி இருக்கும்? Your sum is equal to, you are aware about that, P into 1 plus I by number of rest periods in a month to the power number of years into number of rest periods. So here the period being 1 year வச்சுக்கலாம். So P வந்து 1000, 1 plus rate of interest being 0.12 divided by number of rest periods being 12 to the power 1 year, number of rest periods in a year being 12. Yeah, come on. Is that 1000 in the value on the 1000 into the second term being 1.126825 அப்படினா 1126.83%, 83 rupees. Suppose இங்க போட்டா 1000 into 0.1251 plus divided by 1 தானே rest period, 1 into 1 தானே, போடவே வேண்டாம்.
1125. இங்க பார்த்தப்பா. So here being 1 plus 0.1225 to the power 1 தான். So the ultimate value being 1225 அவ்வளவுதான். So here you know that 1122.5. Okay, 1122.5. Now you are aware about that the first will be superior than the second one. So you have to choose this one, not this one. So அப்போ சில பேங்க் இந்த மாதிரி சின்னதாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. சார் அந்த பேங்க்குகளில் நம்ம இதில் ஒரு 1/2% ஜாஸ்தி சார் அப்படிம்பாங்க. பட் ரெஸ்ட் பீரியடை மாற்றி விட்டுருவானுங்க. அப்போ இட் இஸ் கன்ஃபியூசிங் ஒன்லி ஒன் யூ நோ. ஸோ யூ ஹேவ் டு டிசைட் வெதர் விச் பேங்க் இஸ் ரியலி ஒர்த் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ இந்த ரெண்டு பேங்க்கும் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இப்போ இவர் என்ன சொன்னார் மந்த்லின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா, இவரும் இயர்லியாக இருந்திருந்தால் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா இல்லையா. ஸோ இப்போ ஏபிசி இயர்லின்னு சொன்னார், XYZ கிட்ட கேட்குற மந்த்லியாக கொடுக்குறீங்க, ஆமாம் சார். அப்போ இயர்லியாக இருந்தால் எவ்வளோ சார் வரும் கேட்கணுமா இல்லையா. இயர்லியாக இருந்தால் எவ்வளோ வரும்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அதை வச்சு ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியும். அது எப்படி சொல்றது, இங்கே பாருங்க. இந்த XYZல இயர்லியாக இருந்தால் இயர்லி ரெஸ்ட் பீரியடா இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 1 plus I divided by number of rest periods in a year to the power number of rest periods in a year. -1 போட்டுட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது பாருங்க. 1 plus 0.12 divided by 12 to the power m being 12 minus 1 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க. 1.1268 இருக்கு. அதுல இருந்து -1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0.1268, otherwise 12.68%. இதுக்கு பேர் என்னன்னா effective rate of interest. இந்த மாதிரி அவங்க இஷ்டத்துக்கு மந்த்லி ரெஸ்ட் பீரியட் அப்படின்பா, ஒருத்த ஹாஃப் இயர்லி ரெஸ்ட் பீரியட்பா. அப்ப நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுவானுங்க. அதை கரெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இயர்லி ரெஸ்ட் பீரியடா இருந்தா எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதுதான் இந்த ஃபார்மேட். வாட் எவர் த ஷார்ட்டர் ரெஸ்ட் பீரியட் may be. ஸோ அவர் என்ன சொல்றார், ஹாஃப் இயர்லி என்றார், குவார்டர்லி என்றார், மந்த்லி என்றார். நீங்க என்னவான்னு சொல்லுங்க. ஏன் கணக்கு படி இயர்லி ரெஸ்ட் பீரியட் இருந்தா எவ்வளவு இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அது எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா effective rate of interest is equal to EI. Effective rate of interest is equal to 1 plus nominal rate of interest, I being nominal rate of interest divided by number of rest periods in the year to the power number of rest periods, final -1 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படி போடும்போது இதோட effective rate of interest எவ்வளவு இருக்குன்னா, இது நாமினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இது effective rate of interest பார்த்தீங்கன்னா 12.68% இருக்கு. இது நாமினல். இதோட effective rate of interest எவ்வளவு இருக்கு, இயர்லி தானே, ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுவும் 12.25% இருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இவன் தான் பெருசா நமக்கு லாபத்தை தரான் இவனை கட்டியும். இதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு ஜாஸ்தி லாபம் வருது, 43 பைசே நமக்கு ஜாஸ்தி வருது பாருங்க. அதான் இங்க வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ நீங்க ஃபுல்லா சம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. effective rate of interest நீங்க நேரடியாக அரைவ் பண்ணிக்கலாம். அதை எப்படி அரைவ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, from the nominal rate of interest, effective rate of interest is equivalent to 1 plus nominal rate of interest divided by number of rest periods in a year to the power number of rest periods into number of years. போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக effective rate of interest வந்துடும். எல்லாமே இயர்லி ரெஸ்ட் பீரியட் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியும். That's a logic. Is that okay? Come on, make note of it.